Hello everyone. This is the second part of the topic logarithmic functions. In the previous lecture, we have discussed the logarithmic function and the principal value of the logarithmic functions. Now we are going to discuss the properties of logarithmic functions. So we have two properties of logarithmic functions in the complex variable as in the case of real variables. The properties are given by ln of z1 into z2 equal to ln of z1 plus ln of z2, and the second property is ln of z1 divided by z2 is equal to ln of z1 minus ln of z2, where z1 and z2 are two complex numbers. Okay, any two complex numbers. So for example, consider 2 points or two complex numbers z1 and z2, where z1 is equal to 1 and z2 equal to minus 1. Okay, that is in the complex plane. We have z1 equal to 1, which is here. Z1, this is 1 plus 0 I, that is 1 comma 0, and this is minus 1, that is z2, minus 1 plus 0 I, or minus 1 comma 0. Now we have ln of z1. Therefore ln of z1 is equal to ln of 1, which is equal to log of mod 1 plus I into argument of 1. Argument of 1 is 0. So 0 plus 2n pi, where n is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2, etc. So this is equal to log mod 1 is log 1. Log 1 is 0 plus I into 2n pi. Okay. So if we are taking n equal to 1, let ln of z1 is equal to I into 2 pi or 2 pi I. Okay, 2 pi I. If you are taking the argument is 2 pi. Okay, then log z1 is 2 pi I. Also we have log z2. Log ln z2 is equal to ln of minus 1. This is equal to ln of mod minus 1. Mod minus 1 is 1, so log 1 is 0 plus I into argument of z2, or I argument of minus 1 is, this is pi, so pi plus 2n pi. Okay, for n equal to 0 plus or minus 1, etc. So this is also 0, this is 0, 0 plus I into pi plus 2n pi. Okay, so choose or let ln z2 is equal to I pi or pi I when n equal to 0. Okay, so if you are taking these logarithmic functions for z1 and z2, actually it is a multiple valued function, because for various values of n we have infinitely many values for log z, ln z1 and ln z2. We are choosing only one value, ln of z equal to 2 pi I, and ln of minus 1 is equal to pi I. Okay, now we have ln of z1 into z2 is equal to ln of z1 plus z2. So we have ln of z1 into z2, which is equal to ln of z1 is 1 and z2 is minus 1, so ln of minus 1. Okay, 1 into minus 1 is minus 1, which is equal to ln z1 plus ln z2, which is equal to ln z1 is 2 pi I plus pi I, which is equal to 3 pi I. Okay, so ln z1 in z2, that is ln of minus 1 is equal to 3 pi I here. Actually here ln of minus 1 is was pi I. Okay, actually this pi means actually here. Okay, pi is here, this line, and this is pi, 2 pi and 3 pi. Okay, so 3 pi I is equal to pi I. That means the principal value of this 3 pi I is equal to pi I. Okay,
So ln of z1 into z2 is can be written as 3 pi I from this. Also we have ln of z1 by z2. This is equal to ln of z1 is 1 and divided by z2 is minus 1. So this is also ln of minus 1. So this is equal to ln z1 minus ln z2 by the property. So this is equal to ln z1 is 2 pi I minus ln z2 is pi I. Okay, so we got this is pi I. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ln of z1 into z2 equal to ln of z1 plus ln of z2 and ln of z1 by z2 is equal to ln of z1 minus ln of z2. നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തത് ഒന്ന് z1 equal to 1 and z1 equal to z2 equal to minus 1. സോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ln of minus 1. From the first property we got ln of minus 1 is equal to 3 pi I, and from the second property we got ln of minus 1 is equal to pi I. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ln z എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ln of z എന്നുള്ള മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് z is equal to minus 1 എന്ന പോയിന്റിലെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ വാല്യൂ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂസ് ആണ് 3 pi ഐയും pi ഐ. ഈ pi I എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും pi I, because pi lies between minus pi to pi. Okay, so we have the two properties ln of z1 into z2 is equal to ln of z1 plus ln of z2, and ln of z1 by z2 is equal to ln of z1 minus ln of z2. Okay, same properties നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2, and argument of z1 by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താണ് അത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലും പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് യു റീപ്ലേസ് ദിസ് ln by the principal value or principal value function ln, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ആസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ജനറലി ശരിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, we can say that in general ln of z1 into z2 equal to ln of z1 plus ln of z2, and ln of z1 by z2 is equal to ln of z1 minus ln of z2 are not true. Generally ഇത് true അല്ല. Okay, that is if we replace the logarithmic function ln by the principal value logarithmic function ln, then these properties may not be equal. Okay, but may not be hold. Okay, generally ഇത് ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂയുടെ കേസിൽ. സോ നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ട്രൂ അല്ല എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. So you just find some values of z1 and z2 such that ln of z1 z2 is not equal to ln of z1 plus ln of z2, and find another value z1 and z2 such that ln of z1 by z2 is not equal to ln of z1 minus ln of z2. Okay, now analyticity of ln z. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, suppose we have the function f of z is equal to ln of z, principal value of the logarithmic function. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനാലിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. We know this f of z, that is ln of z, is not defined at 0. Okay, so f of z is not continuous at 0. Okay, so z is equal to 0 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ln of z എന്തല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ f of 0 is not defined. Okay, since f of 0, that is ln of 0, is not defined,
we can say that ln of z is not continuous at the point z is equal to 0. So complex plane le ഈ 0 origin എന്ന പോയിന്റിൽ എന്തല്ല ln of z is not defined also or also is not continuous. Okay, defined ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും continuous അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ this function ln of z f of z equal to ln of z is not continuous at any point of this line negative real axis. Okay, ഈ നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിന്റിലും എന്തല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ln ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ln ഓഫ് സെറ്റിന്റെ ln ഓഫ് വി നോ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ln ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് log of mod z plus I into capital arg of z, that is principal value of argument of z. So ഇത് ഈ നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർഗ് z is not continuous on the negative real axis. Okay, നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ് ഇതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് z എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് z is not continuous. Principal value of the argument is not continuous on the real axis. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊരു പോയിന്റിലും എന്തല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ln of z is not continuous on the negative real axis. Then the reason എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if you are taking any point x0 here, okay, x0, this is actually z0 equal to x0 plus I y0, but on the real axis y equals 0. So z is not equal to x0. So നമ്മൾ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് z tends to z0 or x0 f of z or argument of z is equal to what? അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് z approaches to z x0 from the upper half plane and from the lower half plane. ഈ രണ്ട് പാത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ from upper half plane suppose z approaches to z0, z approaches to x0 from upper half plane. So upper half plane വരുമ്പോൾ argument എന്ത് വരിക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരിക അല്ലേ, that is pi. So argument is pi. Okay, so as z approaches to x0 from upper half plane, then argument of z approaches to pi. Similarly, if z approaches to x0 from lower half plane, okay, lower half plane ആണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, this is 0, this is minus pi by 2, this is minus pi. So argument is minus pi. So limit z tends to x0, argument of z is equal to minus pi. That is, as z approaches to x0 from lower half plane, then argument of z approaches to minus pi. So limit endalla equal alla. So that is not continuous. Okay, so therefore we can say that argument of z, the principal value of the argument function, is not continuous at x0, where x0 is an arbitrary point on the left negative real axis. So we can say that since x0 is arbitrary, arg z is not continuous on negative real axis. Okay, argument of z is not continuous implies ln of z is also not continuous. So we can say that f of z is equal to ln of z is discontinuous or not continuous at all points on negative real axis. Okay, so ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ ln of z എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ is not continuous at the origin and it is not continuous on the left axis or negative real axis. That means ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കില്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവില്ല. കാരണം we know that the function is differentiability implies continuity. Differentiability implies continuity. So if it is not continuous, then it is also not differentiable. Okay. So ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ f of z is equal to ln of z is not continuous on this negative real axis and at the origin. ഒറിജിനിലും ഈ റിയൽ ആക്സിസിലും നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിലും എന്തല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തല്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അനാലിറ്റിക്. ഓക്കെ. therefore എന്ന് പറയാൻ പറ്റും f of z is equal to ln of z is not analytic on negative real axis and at origin. ഒറിജിനിലും നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിലും എന്തല്ല, അനാലിറ്റിക് അല്ലെന്ന് കിട്ടി. സോ അപ്പോൾ അനാലിറ്റിക് ആവുന്ന റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഓർ എക്സ്ക്ലൂഡ്. വി ഹാവ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് ദിസ് ലൈൻ. ഓക്കെ. ഈ ലൈൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഫംഗ്ഷൻ f of z is equal to ln of z അനാലിറ്റിക് ആവുന്ന റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റയർ z plane excluding this. Okay, excluding this line, this negative real axis along with the origin 0. Okay. So ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും എന്തായിരിക്കും, ln of z is analytic. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ln of z എന്നുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ഓഫ് ln of z എന്ന് പറയും. ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ln of z ന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ആണല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ln of z. സോ നമ്മൾ ഈ ഒഴിവാക്കിയ ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ഓഫ് ദി ലോഗരിഥമിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. that is the non-positive real axis. It is called branch cut logarithmic function. Okay. So the branch cut of a logarithmic function is non-positive real axis. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് this is the non-positive real axis. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് branch cut of the logarithmic function. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് by using, so if we are considering the domain as the set of all complex plane or set of all complex numbers from the complex plane excluding this branch cut, that is excluding this non-positive real axis. Okay. പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത റിയൽ ആക്സിസ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ലോഗരിഥമിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡൊമൈനിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോഷി-റീമാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. കോഷി-റീമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാലിറ്റിസിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലൊന്നും എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ കാരണം ഈ പോയിന്റിലും ഈ ലൈനിലും എന്തല്ല, ഈ ബ്രാഞ്ച് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് ലൈനിൽ എന്തല്ല, ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. കാരണം ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകത്തില്ല, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അനാലിറ്റിക്കും അല്ല. ഓക്കെ. സോ അനാലിറ്റിക് ആകുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് കട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം, ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം, ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദി ലോഗരിഥമിക് ഫംഗ്ഷൻ. സോ നമുക്ക് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അനാലിറ്റിസിറ്റി ഓഫ് f of z is equal to ln of z അത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ by using Cauchy-Riemann equation. So we have f of z is equal to ln of z. So this implies u plus iv is equal to ln of z is nothing but so this capital L of z, this is nothing but log of mod z plus I into argument of z, capital argument of z. Okay. So this is nothing but log of mod z is log of
square root of x square plus y square plus I into argument of z is nothing but tan inverse of y by x. So from this we get u equal to log of square root of x square plus y square and v equal to tan inverse of y by x. Okay, so to check the Cauchy-Riemann equation, we have ux is equal to derivative of this with respect to x. Partial derivative of u with respect to x is log of square root of 1 x square plus y square, that is 1 by square root of x square plus y square into derivative of square root of x square plus y square. This is 1 by 2 into square root of x square plus y square by chain rule into derivative of x square plus y square with respect to x, that is 2x. So this is nothing but cancelling 2, we get x by x square plus y square will be ux, and uy is nothing but, similarly in a similar way we can find uy, which is nothing but y by x square plus y square, that is partial derivative of u with respect to y. Okay, this is y by x square plus y square, and vx and vy. Now vx is equal to partial derivative of this v tan inverse of y by x with respect to x. So 1 by 1 plus x square, that is y square by x square into derivative of y by x, that is with respect to x, that is minus y by x square. So this is nothing but this is 1 by x square by x square plus y square divided by x square. This x square can be cancelled. So we have minus y divided by x square plus y square, and vy is nothing but, this is v tan inverse of y by x, so vy is 1 by 1 plus y square by x square into derivative of y by x with respect to y, so this is 1 by x. So this is equal to we have 1 by x square plus y square divided by x square into x. So 1 by x square plus y square divided by x, so this is nothing but x by x square plus y square. So we have ux equal to vy, ux equal to vy, and uy equal to minus v. If x square plus y square is not equal to 0, that is if x not equal to 0 and y not equal to 0. Okay, that is if z is not equal to 0. So the Cauchy-Riemann equations uh, satisfies in the domain D, because we excluded uh, this branch cut from the origin domain. Okay, so therefore we can say that ux equal to vy and uy equal to minus vx for all z belongs to D, where D is uh, the complex plane, entire complex plane, excluding this branch cut. Okay, this branch cut. So CR equation satisfied for all z belongs to the domain D. Also we have in the domain D these functions are continuous, u and v. U is continuous, v is continuous in this domain, that is excluding this non-negative, non-positive real axis. So u is continuous, v is continuous, and the partial derivatives ux, uy, vx, vy are continuous for all z belongs to D. Okay, also u, v, ux, uy, vx, vy are continuous in the domain D. So we have f of z is equal to ln of z is analytic in the domain D. Okay. Now by using this we can find the derivative. Now d by dz of, or f dash of z is equal to, we have f dash of z is equal to ux plus I into vx, that is f dash of z is d by dz of ln of z is equal to ux. We have the ux is this x by x square plus y square, and vx is minus y by x square plus y square. So we have this is ux is x by x square plus y square plus I into vx is minus y by x square plus y square. So adding this we get x minus
iy divided by x square plus y square. So this is nothing but we have x square plus y square is nothing but mod z whole square. So mod z whole square is equal to z into z bar. So this can be written as z into z bar x minus iy divided by this is mod z whole square. So this is x minus iy divided by z into z bar. So this is equal to z bar. This is x minus iy is the z bar. So 1 by z. Okay, because z bar is x minus iy. So the derivative of ln of z is nothing but 1 by z, as in the case of real variables. Next, we have complex powers. That is, if z is equal to x plus iy and alpha is a complex number. Okay, alpha is a complex number. Then z power alpha. What is z power alpha? Z power alpha can be defined as e power alpha into ln of z, as in the case of real variable. Real variable case e power alpha into ln of x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു e power ln of e power log of x power alpha, so it is x power alpha. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ z power alpha can be written as e power alpha into ln of z for z is not equal to 0. Okay, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് പവർ. പവറിലും ആൽഫ എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ്. Okay, for example, find the value of I power 2i. If we need to find the value of I power 2i, okay, so ഇത് compare ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can take z as I and alpha as 2i, right? So z is equal to I implies ln of z. We need to find the ln of z first. So ln of z is equal to ln of I. Ln of I is log of mod I plus I into argument of I. I into argument of I is here, so it is pi by 2. So pi by 2 plus 2n pi, where n is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2, etc. Clear? So this is equal to, we know mod log of mod I is log 1, that is 0. Log this is log 1 plus I into pi by 2 plus 2n pi by 2n pi. So log 1 is 0. This is nothing but I into, so this is I into pi by 2 plus 2n pi. So this is log n ln of z is equal to or ln of I is equal to I into pi by 2 plus 2n pi. So we have z power alpha is equal to this. So therefore I power 2i is equal to e to the power alpha. Alpha is 2i here. 2i into ln of z. Z is I. Okay. So that is e power 2i into ln of I is nothing but this is ln of I. So this is I into pi by 2 plus 2n pi. Okay, pi by 2 plus 2n pi. So this is equal to 2 into I square is negative 1. So e power and negative 2 we need to multiply here. So minus pi minus 4n pi. This is equal to e power negative of 1 plus 4n into pi. Okay, so in this way we can find the powers of a complex number. Okay, complex powers. Okay, so here z is a complex number and alpha is also a complex number. So here if you are choosing the principal value of this ln z, then we get the principal value of z power alpha. Okay, if you are using here
ln of z, principal value of z, uh, if you are replacing this ln of z by principal value of z, then we will get the principal value of z power alpha. Okay, so in this example actually we found the uh, ln of z is equal to ln of I plus this etc. So here the principal value is pi by 2 itself. Okay, so if we are using the principal value, if we use the principal value or principal argument, uh, this argument is pi by 2 itself. So ln of z is equal to, or ln of I is equal to, from this we get log 1 plus I into pi by 2 only. So this will give I into pi by 2. So we have I power 2i, that is the principal value of this I power 2i is nothing but e power 2i into ln of I. So ln of I is nothing but this capital ln of I, which is equal to e power 2i into, this is I into pi by 2. Okay, so this is nothing but I square e power minus pi. Okay, so this is the e power minus pi is the principal value of I power 2i.